ਜਗਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ 5 ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਆਰੀਅਨ ਸਦਾਤ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਕਸ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼। ਤੇ ਸਾਦਤ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਰੀਅਨ, ਵੈਲਕਮ to our show. Pyar bari sat sri akal, assalamu alaikum, namaskar to all your listeners and viewers, and thanks for having me here today. Thanks for coming, and first of all thank you for putting your name as a candidate for Ward 5 because जब भी हम अपना समय निकाल के public service के लिए डालते हैं तो that is also a big sacrifice, so thank you for that. Thank you. I'm glad that you're acknowledging that, and thanks once again. I'm always up there to serve, do seva for the community, and that's what my passion is, and that's what I'm sitting here with you today. Yeah, that's good. So tell something about yourself, about your family, if you want to say some words for Sure. your family, initial stage, about your childhood, about your education, about your working experience. Sure. First of all, once again, thank you for giving me this opportunity to be here and talking to your listeners for this brief introduction. My name is Aryan Sadat, and by profession, I'm a lawyer. I practice law here in Calgary. I'm a litigation lawyer, so most of the time I'm always in court or discovery. I've been in Calgary almost most of my life, here in Calgary Ward 5 as well. I went to school in Calgary. Finished, I went to Mount Royal University, and then after that I went to UK to finish my law school. Okay. And after graduation of law school, I came back. I've completed my NCAs, and now I'm here sitting in front of you as a lawyer, serving the community in any capacity I can. Of course, that's my living as well, so I have to make some money, but in any way I can try to help the community. I'm always there to serve the community regardless of their race, gender, color. ਓਕੇ, ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਦਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ में कैसे आए आप? How you became interested in politics? Well, to be honest with you, at the beginning I had zero interest in politics. And the person who introduced me, may God bless him, is Manmeet Singh Buller. He's the one who introduced me to politics, and that's how I got involved. First with provincial politics, and I was involved with the PC party, and I did some volunteering, some door knocking with Manmeet as well, and work on a few projects. And at the same time, I want to make one thing clear to your listeners, that this municipal election, I'm not affiliated with any party whatsoever. It's just me, Aryan Sadat. And in 2014, I was advisor to Jim Prentice for his leadership campaign, working alongside Manmeet Singh Buller, a good friend of mine, of course, the family, uncle I know, and Happy's brother as well. After that, the situation in provincial politics kind of went different ways, and I concentrated on practicing law, and here I am. I'm just continuing doing that. And then in 2017, I saw an opportunity to serve the community, to make Calgary Ward 5 a better place. So I ran in 2017 at municipal election. I didn't have enough time to outreach and give interviews to media personalities like yourself. Unfortunately, I came second, but that was a good learning experience. I do want to take this opportunity right now to thank all your listeners who supported me, especially from the Punjabi communities who were stood with me, door knocked and volunteered. And of course, having said that, all of you guys who are with me right now, I really appreciate that. जी,
ਸੋ ਸਾਦਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਨਮੀਤ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਜਸਟ ਨਿਊਟਰਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਟਰਾਈ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। No, exactly. जो interest हम नहीं ले रहे, the reason for that is कि, you know, I'm a type to be very bold and stand up for what's right. And I believe if you want to be in provincial politics, I don't think in my capacity will be able to serve the community the way I can at the municipal level. Okay. Because no matter what I do, I have to take that to the party leader or caucus to get an approval. But I'm not that type because I'm a straight shooter. I want to go get the job done. So that's why I think being a municipal election will give me a good opportunity to sewa the community. Community at large, doesn't matter race, gender, color, religion. So you have ambitions for provincial politics as well? No, I don't at this time. No, you know, even just you asked me to speak about your family. Even coming back in this election 2021, which is happening next month, even for this, my family was like, you're practicing law, you know, you're helping the communities, they have more respect for you, especially when I offered my pro bono services to the farmers rally. A lot of them got tickets, and I was able to withdraw those tickets for all of those who contacted me on a pro bono basis, and also with the Palestine rally as well. So my family's like, you doing this, it's more than enough, just continue what you're doing and move on with your life. But what I see right now, Calgary Ward 5 is suffering, and we need a strong voice. And I believe being a lawyer will give us that boost to get the job done. ਜੀ ਸੋ ਸਾਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹਟਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਲੇ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 1 to 1 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਿਕਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਜ਼ ਇਟ ਟਰੂ? That's correct. I want to make one thing clear that I'm not a traffic lawyer, traffic tickets. But when I saw that opportunity that people are getting tickets because it's for a good cause, and I stand with them and I support them. And when I take a look at that, and a lot of those people who got ticket those are stunt tickets, like almost 6-7 points. And what they do, they either drive trucks or taxi driver. So I had to help them. So that's why I took my time out and I said, you know what, this is wrong, I'm going to stand for them. So that's what I did, and I did not charge anything. Everything I did it on pro bono basis. Yes. So ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫੀਸ। ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਏ ਲਾਇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਫਾਈਟਿੰਗ ਫਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਵਾਰਡ 5. Yeah. And can I add something else to that? And one of the reason I came back, when I see our youth and when I see the current situation, especially with respect to crime, it's on the rise. And when I was in high school, I couldn't finish my high school. I got kicked out from high school. I got in trouble with police. Now, you know, when I look back, I say, I wish I had a right direction at that time. And now when I'm looking at it, I say, I can use my personal life experience and be an inspiration for these kids in high school to say that, hey, look,
I got kicked out from school. I got in trouble with police when I was a student. That's nothing to be proud of, but I'm just trying to share put it on the table there, that look, there's always, hope. Let's, just because something happened in life, that does not mean you gotta just take wrong path. Let's go, move on with your life, be something, and make your family, community in Calgary proud to serve the community. And I believe, and I'm doing that. And unfortunately, our youths are suffering right now. They're involved with drugs, alcohol abuse, drug abuse, gang-related issues. What can we do to help them? I do have a plan, and when you ask me about my platform, I'll be talking about that as well. Yeah, definitely. So, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜਸ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਟ we will ask why you are thinking that you will make some changes in City Hall. So if you have to make some changes, if you have to contribute something in City Hall, you might have identified some issues that these are the issues which you will solve. तो वो कौन से मुद्दे हैं जो सिटी हॉल में you have identified challenges as a city as a whole you can address better? Of course, first of all, I do want to mention that I'm running my campaign based on most of my platform is from 2017. Okay. Because in my view, nothing has changed. Let's start about what I'll give you a summary of what I'm running my campaign on. So if you want to go bits by bits, darshako ko aap translate kare to wo acha rahega. Or unless you want me to carry on, I can carry on. Then you can carry on. Yeah. So I'm running my campaign based on accountability, affordability, and safer communities. Speaking of safer communities, we have issues in two different sections that I will be addressing it. One with crime. Second part is traffic. You live on Main Boulevard. As you are the first-hand witness, you will see that we have issues with traffic, speeding, reckless driving. Within 60 days, I'll be conducting a traffic studies to see what we can do to tackle down these issues. Do we need stop sign, crosswalk, lights, anything to keep the area safe? That's what will give us an idea how to keep us safe for the kids, seniors, future generations, so we're safe and sound. The second part is crime is on the rise. As I mentioned earlier, we need to start from the bottom. By that I mean high school kids. We need to provide resources to Calgary Police resource officers in high school to actually go and talk to those kids, to actually keep them busy towards positive activity. If we cut the wasteful spending and work on the needs and necessity, we will have surplus. And we can use that surplus to allocate to those areas where we keep our kids youth busy towards positive activity instead of crime, drugs, alcohol, illegal activity. Snow plowing. Our snow stays, in my view, on the streets where Southwest, Southeast, Northwest gets their share. Why? Just because we live in Northeast? Just because we don't have a strong voice? Accountability and accessibility should be the key. As you asked me earlier, you said, why do you want to be in politics and what are you offering? I believe the reason I want to be in politics and municipal is I want to be the grassroots connection with the residents. Look, a good example, the flyover bridge on 80th Avenue. Imagine a flyover bridge from a highway vehicles comes right in front of you. It's going to depreciate your value. Now, forget that part. There was no proper consultation done. Imagine you get up one day and a letter comes to your door and say, hey, there's a bridge emergency vehicle coming there. That's not proper consultation. We need to have a strong voice. We need to make sure that any major changes happening in future for Calgary Ward 5 to be consulted with the residents. So I can just explain. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਨੋ ਰਿਮੂਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਰਡ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ
ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ 80 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ हाउ विल यू हैंडल दैट प्रोजेक्ट क्या आप उसको बंद करना चाहोगे रिव्यू करना चाहोगे क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल से जो 80 वाला वो फ्लाईओवर है वो तो सैंक्शन हो गया अप्रूव हो गया ऑलरेडी Exactly, it's approved just for emergency services Yeah. right now. And I'll assure you, I want to say one thing. I practice law, so I don't want to say something that कल कोई आए भाई इनको तो पता ही नहीं था कॉन्ट्रैक्ट के बारे में. Anything the foregone जो हुआ है उसको मैं कुछ भी नहीं कर सकता. Yeah. But I'll assure you one thing, that I'll fight till end that this emergency bridge, if it happens, I mean they're saying it's approved, Yeah. to make sure that any future consultation is be done with the residents, and I'll have a plan on that, and I'll do whatever the residents ask me to do. Number one. The second part is, fine, we are providing, I think the issue is with the planning of these roads Yeah. in general from the beginning. Now, if the city is bringing an emergency services right in front of these houses, in my view, of course, they should be compensated for the appreciation of their value. I wouldn't buy a house that's for vehicle that's coming directly from the highway when I was under the impression that I put my saving there. They work hard for past 15, 20 years to go build a dream house. Yeah. And now right in front of you in the highway, there's vehicles going and you can't even sit or play with your kids in front of your house. That's Yeah. not right. ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 80 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਰੋਕ ਪਾਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕਣਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਾਊਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬ੍ਰਿਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਾਈਟ ਕਰਨਗੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ. So how you actually you have a plan in your mind how you can control the crime how you actually if we have to solve some problem we have to identify the cause of the problem. So how you think it is a better way to understand the problem? Well, the best way for that will be, as I said, we need to, the crime rates, we need to allocate more funds. I'm against defunding the police for a couple of reasons. When I say against defunding the police, at the same time I'm also of the view that there are certain improvements that Calgary police needs to do. But at the same time, they're working hard to keep us safe. You know what I mean? We have per capita more, like Saddle Ridge police stations, they're busy like 24/7. We need to provide, and if we are defunding the police, that's itself, we cannot jeopardize our safety. Not only police, essential workers, firefighters, EMS, let's make sure that we provide, because they're working hard and they're the frontline workers, and we cannot play with that. While, you know, we can cut wasteful spending and then from other areas, not from the essential workers. So आपका ये सोचना है या आपका ये इम्प्रेशन है कि अगर आप ज़्यादा पुलिस वाले डाल देंगे वार्ड 5 में तो उससे क्राइम डाउन हो जाएगा? No, I'm not saying zyada police wala. What I'm saying is that we need to diversify a little bit the community, and what I'm saying is आपने मेरे से पूछा कि मतलब आपका प्लान क्या है कि किस तरह इसको handle करें. I think the reason, the main issue is to आप viewers को please make sure in Punjabi you translate definitely. that. So I think the issue is that Ward 5 is a very well cultured, diverse ward. And we have people from different backgrounds. Unfortunately, the relationship that they have with the police back home is not the same that's here. What they're thinking is the police is maybe there not to protect us, but just giving us ticket. A good example is if we see someone driving and as soon as they see a police officers, the first thing they do is if they're not wearing a seatbelt, they put a seatbelt, they miss the turn, they'll get 2 tickets for the seatbelt and also not shoulder check or proper lane change. Why? Why can we educate them? So what my plan will be is that we need to build up the bridge between the community leaders like yourself, your personality, media personality, you have your community, I have my community, different backgrounds. At the end of the day, we're all Canadians. So what we can do is we can we need more liaisons officers to actually build up that bridge and trust between the residents and the
police. Okay. So the trust is there. Unfortunately, especially in Ward 5, I believe that's lacking. I door knock and I'm hearing the issues. People are saying that, well, they're just there to give us ticket. But when I give them the reasoning and educate them, then they agree with the points. And that's why we need proper education, proper planning, and proper relationship. By proper, I mean we need to build the gap, the bridge between the police and the residents. ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਜਸਟ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਉਂਸਲ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਝ ਪਾਉਣ। क्योंकि जब भी कोई हम क्राइम में देखते हैं, कम्युनिटी में देखते हैं, तो we don't inform to the police. That's my point. Yeah. We need to help. Because this is not just the police job, this is not just the councillor job, this is not just the media job. It's community, it's the Canadian values. We need to help each other to protect each other. Not only with that, like I'm going a little bit off topic, like cleanness of the community. Yeah. Like we see people dumping their garbage at the back alleys and it's gross. Like, you know, that's not how it should be. Let's work, and then if there is some issue, let's call 311 and make sure that, hey, look, this is what's happening. I understand that we say, oh, forget it, this is my property, mine is clean. No, let's make awareness, let's educate, let's take 2 minutes, talk to our neighbor and say, look, you're doing that, that's wrong. Please don't do that again. It will help us, right, build up the relationship, and trust me, Ward 5 residents are the most hardworking, honest, caring people. And if we go with them with love, doesn't matter, they're Sikh, Muslim, Hindu, Christian, any background. You go with niceness, and I'm telling you from first hand because I don't know. Every Punjabi house that I go to, they offer me at least, please drink something, tea, coffee. And it's overwhelmed, not only for me. There's times that people actually grab me and say, no, you have to, otherwise we're not voting for you, joking. But the issue is, we're very caring and loving community. All we have to do is help each other by communicating and keeping the community safe and clean. हेल्प भी करनी है, और अगर कोई गलत काम करता है तो उसको इन्फॉर्म करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Exactly. जो दैट इज़ लाइकिंग। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ 311 ਈਜ਼ੀ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਟੀ ਹੋਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਫੋਕਸਿੰਗ ਮੋਰ on Ward 5. So as a city whole, what do you think you will bring changes, or what challenges you have identified as a city whole? Because there is a vacancy rate. Exactly. Well, as a city hall, like first, of course, just because I'm Ward 5 residents councillor, elected on October 18, that does not mean that I'm going to stay quiet for Calgary. We're all Calgarians and we're resilient. We want to make sure we get the job done. And I'm so happy, as earlier you mentioned, that we have a lot of, it's a hard work for anyone, even my opponents who put their name, I give them props for that. It takes a lot of energy. So thank you for everyone who put their name forward. However, only the best can win. But having said that, I think the right sets of skills of communications, right way of getting the job done, and understanding that how to find solution is the key for us, especially for the city. Now you ask me, what can you do for the city? Well, as a city, we need, of course, the vacancy rate is so high right now, almost 30 to 40%. We need businesses to see attract, and the first thing we should do is we should concentrate on the taxes. Because to cut the red tapes, so we can attract businesses, so they can come and build, offer employees jobs, everything for the residents. Now, how can we do that? Of course, I'll have a better idea once I sit on that book and take a look at it, that what ideas we can offer, talk to Calgary Economic Development, and get all the expert experience, advice and
attract as many businesses, corporations to come out their headquarters here and cut the red tapes. Unfortunately, we're still within the COVID era. In the past 5 years, it's been really bad for Calgary. And I'm sorry to say this, but I think we're gonna have at least another 5 years going through the same 2 to 5 years, right? But at the same time, we should be very careful. We should cut the wasteful spending and work on the needs and necessity and provide jobs and attract businesses, corporations. And one last point I want to mention is that, speaking of COVID era, I see a lot of people lost their business. They can't afford to go rent. The business is gone now. They want to do something from home. Unfortunately, the red tape, the bureaucracy, the admin fees is so much that people can't even, by the time they get their approval, their mortgage is at foreclosure. Now, at the same time, having said that, I don't want your listener to say that, okay, well, we don't want businesses in residential. 100% agreeing with you. That's subject to not obstructing the neighbors and the residents. So I do have that plan as well, which I'll be putting forward to surplus. And one other point that, as a city, we need to be prepared for another unforeseen circumstances, like a hailstorm. Like, what if something like that happened again? What's our plan? We need to be proactive. Okay. So, ਸਾਦਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜਸ ਕਿਹੜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 30-40% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ पर सादर जी मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द आइडिया हाउ यू विल फिल द वेकेंट स्पेसेस इन डाउनटाउन व्हाट आइडिया यू हैव बिकॉज अभी मैं देख रहा हूँ कि young peoples are coming in city hall and mostly new people will come, new faces will come. So do you want to share some idea how you will fill the spaces which are vacant in downtown? Of course, it will be a combined effort from all other 13 other wards as well, but at the same time, and the mayor, whoever is going to be elected, we need to concentrate on attracting more corporations, big corporations, so they can have their offices here in Calgary and provide incentives, anything we can do. So this what type of incentive? We always talk about we should provide incentive to what type of like incentive? For example, tax breaks for them, and then even if we're giving tax break for those now, in return we're getting jobs. And at the same time, we need to talk to the provincial government that all these people who are working right now with job is now paying taxes. So we need to get some sort of funding or grants from the provincial and the federal government coming back to us, because it's going to be a 3 level of government to put us back on spot where we belong to. So there's a lot of other ideas, such as I said, the corporation needs to come headquarters. We need to, in my view, is our concentration in past, let's say, forever almost, it's just oil and gas. We need to diversify that. We need to look at, for example, solar energy is something that's a lot of people Ontario is doing it. Maybe something that we can bring here and help residents. The utility invoices are so much. We're paying for water drainage, for utility that's costing us. There's the fees. So one of my top priority will be is to look into those utility invoices that's coming to the residents, because I'm getting a lot of complaint on that. So I will be looking in that and see how we can balance that, and is it even justifiable? So मैं सादर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਗਰੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 30-40% ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੇਕਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 2-4 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਏਗਾ ਟੈਕਸ ਸੇਵ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਤੇ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਰੈਡ ਟੇਪ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ
ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਰਸਿਫਾਈ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਵਿਲ ਆਸਕ ਸਦਾਤ ਕਿ because provincial government is not supporting renewable energy like solar or other thing because they think कि oil and gas जो है उसको जो है demotivate होती है वो industry. So how will you counter this if हम diversify की बात करते हैं ठीक है जी आप अभी बोल रहे थे I just want to make one clarification there आपने कहा मतलब businesses को लाने के उनको correct me if I miss it to not tax no they're still paying taxes but on a lower bracket or give them incentives so this way not just come and make money and we're paying taxes no rich pay tax then we should I mean if they're not if they get but there can be tax breaks exactly we should not I'm talking about not 100% that's what I wanted to say and now with respect to the provincial there's always going to be rational reasonable discussion with different level of government to see what we can do and then if the provincial insists on not that then we need the grants regardless we should be talking to them that well we need help if we come up with an idea and then there's a business coming taking over I don't think the provincial government has that jurisdiction to stop anyone like if we are giving as a city come up with an idea is working and because look at Uber that came here. Right now we have 10,000 Uber drivers and 1,900 taxi drivers. Don't quote me on that, but I'm just giving you an example. So it's just business. You asked me that what could we do? The first part. So I said we can attract all those people because when they're coming, they're going to go hire people, get jobs. And at the same time with, of course, I cannot comment about the provincial government because that's not my jurisdiction, but I'll make one thing clear. That's when my skills as a lawyer comes in and then we want to go get the job done. You know, there's ways to get things done. My job is to find solution and I'll be doing that and I'll be making sure to be the council voice, the resident voice on council and not the council voice on the residents. Okay. So जो और भी challenges है तो आपने identify किए होंगे कि what is not going right in city hall which you will make some impact to change. Have you identified some issues? Because we always say this is wasteful investing or expenses. Have you identified some of course, those issues as well? The major issue is, I believe, spending. That's the problem. Council went on spending. Find whatever data at that time, but with me, when elected, I will be working on the needs and necessity. Now, of course, your next counter question might be is what's the needs and necessity? Well, the needs and necessity, that's when it comes back to my platform. And I'm pretty sure the other wards that people are running, they want the best interest of the ward. They want to get their share done. We want to get snow plowing done on time, timely removal. We want to help the residents of Ward 5 to be safe and sound. We want to deal with the homelessness that's coming in Falcon Ridge and Castle Ridge. It's so much, it's almost triple the amount. When I go talk to the residents, it's, you know, I have nothing against homeless. It's unfortunate. We need to help them. But at the same time, it should not be just the Ward 5 residents to take care of it. It should be as a city, provincial as well. So that's what I'll be advocating for. And at the same time, another example is that we want to make sure we get our share about C-Train. Blue Line was supposed to connect to Upper Northeast and also to the airport. Where is Blue Line? I don't think it's going to happen for next 5 to 10 years. Now, there are some candidates might say that let's work on that, but that needs funding because even Green Line after so long came 20 kilometers less. How is that benefiting us? Of course it's benefiting Calgary at large, but bringing jobs. But 20 kilometers less, more than what it was quoted for 40 kilometers. I mean for the full length to connect north and south. Those are the things that it's another example. You said what, you know, we laid off people. I will be acting like a council. Yeah, the city council has laid off people. At the same time, they give overtime for almost for 90,000 for one worker. Like that's 2 people's annual salary. Why?
that's where it comes our So fiscal. those are the issues you can Well, we will rectify. be any issues that, because I cannot just sit here and give you and this half an hour interview. There's a Yeah. lot that needs to be done, and we need to make sure that we are fiscally responsible. And like privatization, I'm against that. Okay. Like our transit, I don't want anything to be like, people work so hard. Now at the same time, there's always pros and cons to privatization, but at the same time, I'm not in favor of that, because if you put a section to a certain company for a contract, as soon as that contract is over, if you don't end up dealing with them, Yeah. it's on the city burden to get the job done. Yeah. And it's going to cost them more than what it was saved, in my view. So there is some saving, but we have to look now how many jobs we're going to lose. So I'm totally against privatizations. I want to make that clear, because I've been asked at the doors that, what's your take on that? No, straight no. And whatever the residents want down the road, if things change, we will consult and we will act accordingly. Yeah. ਸੋ ਸਿਧਾਰਥ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਜਸਟ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ EMPLOYEE ਬਚਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਚਾਏ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ EMPLOYEE ਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ to identify those things and actually do the Exactly. work. And privatization. Can Yeah. you mention that as well? Yeah, That I'm against. and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈਗਾ, ਕੈਲਗਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। So Yes. that am right? Yes, that's it, because it will save us some money Yeah. at the beginning, but in the long run, it's Yeah. costing us taxpayers money to, let's say when the contract is Yeah. over, we don't come to a Work is deal, not then it's a finished, city yeah. to get that job done, and it's going to cost us more than to come back where we were. Yeah, so In ਇਹਨਾਂ ਦਾ my ਕਹਿਣਾ view. ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਪਰ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟਲੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ब्लू लाइन ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ब्लू लाइन के बारे में बात कर रहे थे, तो नहीं आप पंजाबी में भी बोल दो, कोई नहीं। हाँ जी। ਤੇ ਬਲੂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਟਾਊਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਹੈਗੀ ਸੈਟਲ ਟਾਊਨ ਤੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਪਲਾਨ ਕਿ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਡੇਬਲ? Of course, well, sorry, I don't mean to cut you off there. No. Of course, it was supposed to be. That's what the residents Yeah. were told. Right now, they're suffering. Yeah. But what's my solution for that till we get the funding? I think we should have a BRT every 15 minutes in a designated lane just Yeah. for the buses, so they can move fast every Okay. 15 minutes. And like, we need proper planning of transit accessibility, especially winter time. We have a lot of our aunties, uncles work at Tim Hortons. It's very low income, minimum wages, right? They stand in cold. Bus shelters. Yeah. Look at it. We don't have any. Yeah. And it's just when I see it, and that's another reason I'm coming to, because Yeah. I want to stand up for those people. Yeah. I don't like, of course, I will be working along with corporation as well and helping in any way, but at the same time, my main concern is to help the needy people. Like I've seen aunties and uncles walking, like, you know, like they can't even walk, and there's times that I stopped and offer them, you know, right, and it's just unfortunate. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ 'ਚ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਜਾਂ ਵਾਰਡ 5 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 올ਡ ਏਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ BRT ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੁਇਕ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਸਟ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਾਸਟ ਤੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰ ਪਾਣ ਸੋ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਸਮ ਆਈਡੀਆ ਕਿ जो सैडल टाउन सर्कल से जो स्काई व्यू रेड स्टोन को 60 street पे well I think we can give them a route on 36th Street because if I sit there and say I'm going to get the blue line for us for the community is at the upper northeast it's going to take a while. We don't want them to wait 5 years till we get the look at the green line. I think it's in front of us. The green line took so long and it came less. Excuse me. At the same time, we need to make sure that we have something to offer them. And also my other concern is the infrastructure that we're getting. And C-trains in Northeast compared to Southwest, it looks to me like we're in a different city. We pay same property taxes, we're not getting the services. So washrooms, it's not there. Like in my view, at least every second station there should be a public washroom. And now the city might argue that we don't have funding. Well, of course we don't have funding because we're on the spending spree. We need to cut the wasteful spending and works on the needs and necessity of Ward 5 and Calgary at large. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਲੂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਡਲ ਟਾਊਨ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤ ਅੱਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ BRT ਬੈਟਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ 128th ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਵਨਿਊ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਇਕ BRT ਜੇ ਸਰਵਿਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੇਸਟਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ and speaking of washrooms I want to add one more thing this is not with the sea trade like parks you know we have 3 to 4 months summertime and a lot of our seniors, uncles, aunties, they go to park like back home style. They just sit in a circle. Now imagine if I drop my grandpa to a park and I'm gone to grocery store. He needs to use a washroom. He's diabetes. Let's say he has health issues. He can't hold it for 15-20 minutes for me to get him. You know, we're like, why can we make life easy for them? We're paying property taxes. In the past 10 years, the property tax is almost double, close to double. But the services we're getting is close to zero. Like, why? So these are the things which can be doable. Exactly. Yes, exactly. And these are the good thing about my platform is because I'm the only candidate in my view that put my platform there. Of course, anyone and everyone is entitled to copy paste it, but at the same time. It says clearly and these are not, I'm not doing a favor for anyone. This is my right, your rights, all the other residents' rights to go get the job done. Because we're paying property taxes, we live there, we pay taxes, we need, and especially the streets, those potholes. It's damaging your car, it's damaging my car. Well, why can't we get the services? Because, you know, yesterday I was door knocking and I was told by someone that they called the police with respect to an issue of their neighborhood and the police officer commented according to this I'm not saying that that's what the police did but that's what I was told that what do you expect it's northeast let's change that image because I want when you go downtown or southwest when you say that hey I live in northeast I don't want people to say hey you live in the hood I want people to say oh northeast let's just go I want to go visit that Gurdwara I want to visit the mosque that's what I want to do and compared to just say oh northeast let's make work towards beautification maybe we have a plan and make one like we have Stephen Avenue in downtown why can we put like some area here we'll have all the restaurants in that area and anyone and everyone can come eat different restaurants and then that's going to bring us job bring us ideas to get the job done and more economy so those are my plans as well so I have a big plan and a bigger picture plan yes beautiful
ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਦਾਤ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਰਕਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਬਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਇੱਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਣ, ਲੋਕੀ ਵਾਕ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀ ਜਾਂ ਵਾਰਡ 5 ਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਟੀਫਨ ਐਵਨਿਊ ਹੈਗਾ, ਜੋ 8 ਐਵਨਿਊ ਹੈਗਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਅ ਯੂਨੀਕ ਪੀਸ ਇਨ ਨਾਰਥ ਈਸਟ, ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਵਾਰਡ 5, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡੂਏਬਲ। Yeah, exactly. People feel safe, right? Not to say, oh, there's a gunshot there. No, we're not going. Oh yeah, let's go. Just people are bored on the other side. Hey, let's go have dinner there at this restaurant. Let's go just check out the mandir, mosque, church. Just check it out, because we need to educate each other about our culture, which that's what we're doing in Ward 5 and Northeast especially. But I think it's doable. Yeah. It's not something that I'm saying it just for the votes. Regardless of whoever they want to vote for, they should look into the platform. They should look into what is achievable. And these things that I'm saying, of course, I'll be talking to the developers and I'll be talking to them and say, that's my idea. Let's make it happen. Yeah, some ideas are those ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਦਿਓ, ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ they make it. Exactly. Yeah, any developer can make it like that. And it's a good opportunity. Like imagine you have a street of like 20-30 restaurants from Bengali, Punjabi, like Chinese food, anything, and then it's just going to build us more economy in this, and then we're going to attract business. We're going to attract as much more economy and then more jobs, and we don't have to, be worried about. And just one last part with respect to this is Northeast, as I said, hardworking people, honest, caring. We were still working when there was COVID. Yeah, we were still working, and Tim Hortons on 18th Avenue was the busiest one. And I do have a comment about that Tim Hortons as well. I'm pretty sure you heard about it too, but ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ COVID-19 ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਊਡਫੁਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੈਂਪੀਜ਼ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਏਰੀਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਪੈਦਲ ਆਉਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਟੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਠੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਔਰ 12 months ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ that can be available. Exactly, indoor and outdoor. Indoor, yeah. ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਦਤ ਹੋਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ this is my honesty. I want to convey your message to. You're doing an awesome job, and I really appreciate it. I want to add one point with respect to the transit. This is my view that, as you said, what are your ideas? I'm just giving you. I think the students and also seniors, they don't have to go through that bus passes. We should be able to provide them that way. For example, students, they have to go through the system, go to 7-Eleven, fill out the application. We can cut all those. Show your ID, pick up your thing, and then sign up. That's it. That now
Now, some people might argue, well, we lost jobs there, Mm-hmm. but we're saving so much money that we don't have to go through all that and No. make life easy for the residents. And this way we can accommodate as much as possible to these residents. ਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕੰਸੈਸ਼ਨਲ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇ ਸੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡ Yes. which I missed to ask. No, Yeah. you mentioned everything, and I just want to make two more things that I want to bring to your attention Yeah. and to your listeners is, I think with respect to the secret backroom deals for the council, Hmm. it should be stopped. It should be open. Okay. We are the. Basically, a good example is when my clients come to my law firm, I call them the bosses. Yeah. When I'm at the door, Right. the residents are the bosses. So I should not be putting behind the door to just make a deal. No. Anything that happen at city council, it should be open to public. Yeah. Open to the boss. Yeah, exactly. To the boss. And at the same time, any boards, anti-racism forum that was built, and I should not be the person who's appointing it. It should be based on merit, qualification of different communities, Okay. not because someone volunteered with me Yeah. or someone voted for me. No, I'm totally against that. Let's be transparent, let's be open, and let's be accessible. Okay. And again, to your listener, thank you for watching me, and of course, Jak Punjab TV giving me this opportunity. I look forward to your support. By profession, as I mentioned, I'm a lawyer. I have the confidence, I have the communication, and I can get the job done. So please make an informed decision. This is not about Aryan Sadat to be your council. This is about you having a strong voice on council and not the council voice on you. Election is on October 18, advances from 4 to 10. Please make an informed decision. You can visit my website at alexsadat.com. If you have any question, concern about me, my background, I'm more than happy to address that. And one last point that I want to mention, that you Yeah. want to say this to the listener. My name was, I changed my name in 2015. That's when I graduated from law school, and I wanted because my name, Aryan, was for past like 15, 20 years, it's Okay. Aryan. So I wanted to make sure that on my degree, law degree, it goes Aryan, because it will be confusing if my clients come and says a different name on my degree there. And it's, so just that's why I changed my name. There's no other reason to that. And I'm always here to serve the community, regardless the outcome of the election. I'm positive and I'm confident that on October 18, with your support, I'll make it. But God forbid if that doesn't happen, I'm always here, and I'll look forward to serve as a lawyer the community at large, regardless of their race, gender, color, and religion. ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਨਫੋਰਮਡ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੇ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਕਾਲਿੰਗ ਟੂ ਐਨੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਗ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣ। ਤੋ ਆਰੀਅਨ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਕਮਿੰਗ। Thank you for having me. Thank you so much. Yes, Thank you, sir. Thanks for having me. Thank you, and best of luck. Thank you so much. Thank you.